I done, Babu. Anyone have you done? Anyone have you done? Anyone please have you done it? শিবায়ন করেছো? শিবায়ন করেছো? এই জিত করেছো? জিত? না স্যার হয়নি। আচ্ছা দেখো, we can proceed in this way. দেখো, we shall take, let u is equal to, it is f1 x comma y plus f2 x comma y plus f3 x comma y, where f1 x comma y, where f1 x comma y is equal to, it is x square plus y square whole to the power n by 2n into 2n minus 1. Clearly it is homogeneous function of degree 2n, is homogeneous function of degree 2n. দেখো, if I put tx, then t to the power 2n will be outside. So therefore we have already proved it. Therefore x into del x plus y into del y, this whole square of f1 will be 2n into 2n minus 1 into f1. If I put f1 here, then this is actually x square plus y square whole to the power n. Next লেখো f2x comma y, f2x comma y is equal to x into f of y by x is homogeneous function of degree 1, is homogeneous function of degree 1. Therefore x into del x plus y del y whole square of f2 is 1 into 1 minus 1 into f2, which is equal to 0. And next is g of y by x is f3x comma y, f3x comma y is equal to g of y by x is homogeneous function of degree 0, is homogeneous function of degree 0. Therefore x into del x plus y del y whole square of f3, this will be equal to 0. This is number 1 koro, this is number 2, and this is number 3. Look, adding 1, 2 and 3 we get, adding 1, 2 and 3 we get this thing, x into del x plus y into del y, this whole square of, it is f1 plus f2 plus f3 is equal to x square plus y square whole to the power n. আর this f1 plus f2 plus f3 মানে u. So this implies x into del x plus y into del y
this whole square of u is equal to x square plus y square whole to the power n. I next देखो heading दाओ chain rule, heading दाओ chain rule. Chain rule. Number one, first is number one. Look, let u is equal to function of x and y, function of x and y. Let u is equal to function of x and y, and x is equal to some function of t, y is equal to some function of t. So that means if I put value of x and y here, then u will be function of t. U will be function of t. That means we can differentiate u with respect to t. So formula is this, then del u by del t is equal to, this is del u by del x into del x del t plus del u by del y, we shall differentiate with respect to y, into del y del t. দেখো, when a function is function of one variable, we shall write d notation, but when it is function of more than one variable, then we shall write del notation. So del notation মানে function is, so del notation মানে function is f is function of more than one variable, আর df dx মানে f is function of only one variable x, that is why we shall calculate df dx, df dx. So when I shall put value of x and y here, u will become function of t only. So we can write it as, du dt. Here we shall write del u del x because u is function of x and y. Del x del t you can write it as dx dt because x is function of one variable. Similarly, del u del y, and it is dy dt. If we cancel all dt, then we get du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy. This is known as total derivative. We have used this result in solving exact differential equation. We have done it. So this is the first result. Number 2, second is, number 2, suppose u is function of x and y, and x is function of another two variable u and v, and y is function of two variables u and v. So when you will put value of x and y here, sorry.
here already u is there, so do not use this u. So take some other function. I take some other function. Suppose this is f is function of fxy, and this x is function of g of uv, and it is h of uv. So what will be then del f del x? So del f del x will be equal to, sorry, del f del u is equal to, দেখো, when you will put value of x and y here, f will become function of u and v. F will become function of u and v. So del f del u is equal to, del f del u is equal to, first we shall differentiate with respect to x, and then del x del u, plus next I shall differentiate with respect to y. So it is del f del y into del y del u. Similarly, del f del v is equal to, it is del f del x into del x del v plus del f del y into del y del v. Similarly you can extend up to 3 variable also. You can extend it. So these are the results. I do. Question লেখো, question লেখো। If z is equal to, question is this, if z is equal to x into y square plus y into x square, or x is equal to at square, y is equal to twice at, then find dz dt, dz dt. দেখো, here z is function of x and y, and x and y are function of t. If I put value of x and y here, then z will become function of t. Here a is constant, so that means we can differentiate z with respect to t. So what are you getting? dz dt is equal to del z del x. You have to write del operation because z is function of x and y, and we shall write dx dt because x is function of only one variable t. Similarly, del z del y into dy dt. So this will give you del z del x mane it is y square plus twice xy into dx dt mane this into twice at plus del z del y mane del z del y mane del z del y mane it is twice xy plus it is x square, this into dy dt mane it is 2a. Just simplify this, you will get the answer. Just simplify it. Next question লেখো, write it. স্যার এখানে কি x আর y গুলোকে রিপ্লেস করে দিতে হবে ওগুলো ভ্যালু হ্যাঁ, দিয়ে? পুট করবে x আর y এর ভ্যালুগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, x আর yটাকে পুট করে দেবে, রিপ্লেস করে দেবে। নেক্সট লেখো। Question লেখো, if z is function of, if z is equal to zx, y,
function of x and y, and x is equal to e to the power u plus e to the power minus v, and y is equal to e to the power minus u minus e to the power v, then prove that ZU, z suffix u মানে del z del u minus z suffix v is equal to x into del z del x minus y into del z del y. We shall prove this. দেখো, here z is function of x and y, and x and y are functions of u and v. So when we shall put value of x and y in z will become function of u and v. So that means we can differentiate z with respect to u and with respect to v. Now please student calculate del z del u and del z del v. Calculate this. What are you getting? Do it. Look, del z del u is equal to, here z u is equal to মানে del z del u, it is del z del x into del x del u, del x del u মানে e to the power u plus del z del y into del y del u মানে it will be minus of e to the power minus u, and zv is equal to del z del x into del x del v. So del x del v is equal to, it is minus of e to the power minus v plus del z del y into del y del v মানে this is also, it is minus of e to the power v. So just you calculate this. So therefore right here, therefore ZU minus ZV is equal to, ZU minus ZV is equal to, if we calculate ZX, if we take common ZX, it is e to the power u minus e to the power minus v, and this will give you minus of zy common, you will get this minus this মানে minus of zy common, you will get e to the power minus u minus e to the power v. So it is zx, and this value মানে it is actually this value মানে it is, I have done mistake নাকি স্যার ওটা কি প্লাস হবে? দাঁড়াও, এটা আমি কি করলাম বলো তো, ভুল করলাম নাকি? এক সেকেন্ড, ক্যালকুলেশন x into del z del x, del z del x এটা প্লাস হবে, মাইনাস করেছি, দিস মাইনাস দিস না, it is plus. So that is why this will become actually x minus zy, this will become y, this will become y. Write a homework. স্যার বলো স্যার এই জেড ইউ আর জেড ভির জায়গাটা একবার কাইন্ডলি একটু বলবেন?
জেড ইউ মানে ডেল জেড ডেল ইউ, আচ্ছা আচ্ছা, ও ঠিক আছে স্যার। জেড ইউ মানে ডেল জেড ডেল ইউ। এই লেখো, নেক্সট লেখো, if u is equal to, question is this, if u is equal to, this is function of x minus y, y minus z, this is z minus x, z minus x, then prove that, this is ux plus uy plus uz is equal to 0. Del u del x plus del u del y plus del u del z is equal to 0. দেখো, we shall do in this way. Let solution, let u is equal to function of, I shall take this as a, second as b, and this is c, where a is equal to, x minus y plus 0z, b is equal to 0x plus y minus z, and c is equal to, this is c, minus x plus 0y plus z. Now দেখো, we shall calculate del u del x. So del u del x মানে, this is result is, first we shall differentiate with respect to a, it is del u del a into del a del x plus del u del b into del b del x plus del u del c into del c del x into del c del x. So that means ultimately we are getting ux is equal to, this is ua del x মানে it is 1, from here we get del a del x মানে 1 plus del u del b into del b del x মানে it is 0, so 0 into this, plus del u del c into del c del x মানে it is minus 1. Similarly del u del y ক্যালকুলেট করো, লেখো similarly del u del y, uy will be, I shall do it directly, then del u del y মানে del u del a into del a del y মানে minus u plus del u del b into del b del y মানে it is 1 plus del u del c del y মানে 0, and del u del z is equal to, it is del u del a into del a del z, this is 0, plus del u del b into del b del z মানে it is minus 1 plus del u del c into del c del z মানে 1. So if we add them, what are you getting? Then ux plus uy plus uz, if we add them, দেখো add করো, you will get 0, every term cancelled, so this will become 0. Write a homework, লেখো, I write homework. If f is, if u is equal to, this is your homework, if u লেখো, u is equal to function of x comma y, if u is equal to function of x comma y and x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta,
r sin theta, then show that del u by del x this whole square plus del u by del y this whole square is equal to, it is del u by del r this whole square plus 1 by r square into del u del theta this whole square, del u del theta this whole square. and next লেখো definition of partial derivatives, heading দাও definition of partial derivatives. এই তোমরা এগুলো কলেজে করেছো কি করোনি? এগুলো তোমাদের সিলেবাসে করেছো এগুলো? হ্যাঁ, আর কি করেছো বলো তো একটু শুনি, আর কি করেছো? আমরা যা করে এখনো যা মানে করেছি সেটা বাদ দিয়ে বলো তো, আর কি করেছো বলো আমাকে, দু চারটে বলো দেখি, চট করে বলো। সন্দীপ বলো কি করেছো আর কলেজে? স্যার দেখছি, দাঁড়ান। স্যার ম্যাক্সিমাম মিনিমা আছে, এরপরে ম্যাক্সিমাম মিনিমা করেছে, তার আগে আপনার হচ্ছে এটা কি বলে ডিফারেন্সিবিলিটি চেক করা ফাংশনের। তুমি আমাকে পরপর বলে যাও, তুমি পরপর বলে যাও তো কি কি করেছে কলেজে। এ দুটো করিয়েছে, এই দুটো টপিক, আর বাদ বাকি মনে হচ্ছে হয়ে গেছে। আমি যদি মিস করে থাকি বাকিরা বলতে পারিস, তোরা একটু বলে দে কোনটা ভালো। মানে এই দুটো তো করিয়েছে, মানে আপনার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ফার্মস আর আপনার পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ, আপনার পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করা কোনো একটা পয়েন্টে, যেরকম 0 বা অন্য একটা কোনো পয়েন্ট এফ এক্স এক্স ওয়াই দিয়ে, তারপর ডিফারেন্সিবিলিটি চেক করা লিমিট দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, ডেল্টা ফাংশন ইউজ করে, ডেল্টা। আচ্ছা ঠিক আছে, করো, লেখো। ডেফিনেশন অফ পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস লেখো, ডেফিনেশন অফ পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস। আচ্ছা একটু দাঁড়াও, তো আমি একটুখানি শিফট করে নিই এটাকে, একটু 1 মিনিট আমি একটু অফ করলাম ভিডিওটা। দেখো বোর্ড দেখতে পাচ্ছ তো? এই বোর্ড দেখা যাচ্ছে তো? বোর্ড দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, না করো, শিফট করলাম, লেখো definition of partial derivatives. I shall write 4 definitions. Number 1, fx at a comma b, fx at a comma b মানে partial derivative with respect to x. We have done in class 11-12. What is derivative of f dashed at a point? It is limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h. We have done in this limit h tends to 0. We have done this thing. We have done this thing. So what is now this f dash a? What is now f dash a? So fx, this is same type of definition I shall use. So it is limit h tends to 0, fx মানে just we shall consider increment in x component. So it is a plus h comma b
minus f of a comma b divided by h. Similarly, fy at a comma b, it is limit k tends to 0. We shall consider increment in y component. So f of a, it is b plus k minus f of a comma b divided by k. Now fxy দেখো fx comma y at a comma b, what does it mean? That means fxy মানে it is del x of fy. So এই দেখো this মানে তো del x of f, this মানে তো del y of f. So del x of fy মানে same type of definition. This definition we shall use del x of fy, or here it is del x of f. So in place of f there is fy. So in this definition I shall write just fy in place of f. So this is limit h tends to 0. It is fy, it is a plus h comma b minus fy a comma b divided by h. So this is definition of fxy at a comma b. So it is fxy, it is fxy at a comma b. Similarly, fyx at a comma b, fyx মানে actually it is del y of fx. So we shall use this definition. In place of f I shall write fx, in place of f I shall write fx. So it is limit k tends to 0. This is fx a comma b plus k minus fx a comma b whole divided by k, whole divided by k. This thing. করো। করো। So we have written 4 definitions. These are the 4 definitions. We shall use it now. লেখো। Question লেখো। So that, heading দাও, so that for the following functions, fxy at 0 0, fxy at 0 0 is not equal to fyx at 0 0. I shall do here 2 problems. We shall show that these mixed derivatives are not equal. লেখো। Number 1, I am writing here the question. Number 1, fxy is equal to this thing. It is xy, this is x square minus y square by x square plus y square, when x square plus y square is not equal to 0,
or this is equal to 0 when x square plus y square is equal to 0. So here we are getting, here we have given these functions. We shall show that fxy at 0 0 is not equal to fyx at 0 0. Here just I shall calculate one side and second side is your homework. দেখো fxy at 0 0, fxy at 0 0 I shall do, and your homework is fyx at 0 0. So fxy at 0 0, fxy at 0 0 মানে this formula, it is limit h tends to 0, this is fy 0 plus h comma 0 minus fy 0 0 divided by h. This is number 1. Now calculate fy 0 0 and fy h 0. fy 0 0 is equal to, fy 0 0 is equal to, calculate করো, fy at 0 0 মানে it is limit k tends to 0, f of 0 comma k minus f of 0 0 divided by k. So this is limit k tends to 0, f of 0 comma k. I দেখো when both x and y 0, when both x and y, when both x and y 0, I shall use this result. So second part is this, and when any one of x and y not 0, when any one of x and y not 0, we shall use first part. So here for 0 comma k I shall use first part. Here x is 0, y is equal to k. If I put this value, result will be 0 divided by k. This is equal to 0. So fy 0 0 is 0. Now calculate fy h 0. So we are getting fy 0 0, this value is 0, this value is 0, this value is 0, and fy h comma 0, this is equal to limit, we shall consider y increment in y component, so k tends to 0, f of it is h comma k minus f of h comma 0 divided by k, divided by k. So this is equal to limit k tends to 0, limit k tends to 0, f of h comma k, f of h comma k মানে from here it is h into k, this is h square minus k square divided by h square plus k square minus 0 divided by k. We can cancel k, and then if I put k is equal to 0, so we are getting, if I put k is equal to 0, we are getting h, finally h. Therefore from 1 if x comma y at 0 0 is equal to, if I put here fxy 0 0, this is limit h tends to 0, here fy h comma 0 মানে
fyh comma 0 মানে it is h, fy00 is 0 divided by h, so it is 1. Your homework, you will find fyx at 00, you will calculate this value will be equal to -1. Therefore, fxy at 00 is not equal to fyx at 00. fyx at 00. Next, we shall do another sum. লেখো। লেখো। I number 2, sum number 2. fxy fx comma y is equal to fx comma y is equal to, it is x into y if mod of x is greater equal to mod y, and minus of xy if mod of x is less than mod y. Minus of xy if mod of x is less than mod y. লেখো। We shall do here fyx and you will do fxy. লেখো। Solution লেখো। fyx at 00 is equal to, fyx মানে this thing, fyx at 00, this is equal to limit k tends to 0. It is this formula fx 0 comma k minus fx 00 divided by k divided by k. This is number 1. Now calculate fx at 00. This is limit h tends to 0. fx at 00 মানে, fx at 00 মানে what are you getting? We shall consider increment of x component, so it is f of h comma 0 minus f of 00 divided by h. So this is limit h tends to 0, limit h tends to 0, denominator is h, f of h comma 0. I look at this function. We shall use first part when modulus of x component is greater or equal to y component. Here modulus of x component is greater than y component, so we shall use first part. So that means x into y. But in place of y, if I put 0, value will become 0. So it is 0. And here x and y component same. X and y component same মানে this value is 0. So this is equal to 0. So this is 0. It is 0. This is 0. So we are getting fx00 is equal to 0. So fx00 is equal to 0. fx00 is equal to 0.
Now fx at 0 comma k, fx at 0 comma k, this is equal to fx 0 comma k, this is limit h tends to 0, f of 0 plus h comma k minus f of 0 comma k divided by k, divided by k. এইচ হতো না ডিভাইডেড বাই এইচ? H divided by h. So this is equal to limit h tends to 0. What is f of h comma k? Which part we shall use? Here h tends to 0 mane k is fixed. K is fixed. Suppose for example k is 0.5. So k is 0.5. So h tends to 0 mane obviously h will be less than k. H is fixed. Sorry, k is fixed, but h tending to 0. So h will be less than k. That means x component will be less than y component. X component will be less than y component mane we shall use second part, it is minus xy. So this is minus of h into k minus f of 0k mane it is 0 divided by h. So this will become minus of k. It is minus of k. It is minus of k. Minus of k. Minus of k. So therefore fyx at 0 0, this is equal to limit k tends to 0, limit k tends to 0, put value here, fx at 0 comma k mane minus k minus 0 divided by k, it is minus 1. Your homework is this, you will do this thing, fxy at 0 0, you will do this thing, this will become 1. So therefore fxy at 0 0 is not equal to fyx at 0 0. fxy at 0 0 is not equal to fyx at 0 0. You will do this. This is your homework. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি একটা কোয়েশ্চেন, বলছি আপনি যখন এক্স 0 0 বার করলেন জিরোটা, তখন তো আমি কি যে কোনো এক্সপ্রেশন ইউজ করতে পারি? না না, এই তো ইকুয়াল টুটা কোথায় আছে? ও ইকুয়াল টু দেখবো, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এখানে এক্স আর ওয়াই দুটোই তো সেম, তাই না? হ্যাঁ স্যার, এফএক্স, হ্যাঁ এফএক্স 0 0 টা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে সেম সেম মানে কোনটায় সেম আছে সেটা দেখতে হবে। স্যার এক্স ওয়াইটা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, এটা দেখে করতে হবে। আচ্ছা নেক্সট লেখো। আচ্ছা আমরা জাস্ট লিখে রাখি, পরের দিন আমরা করবো এটা, তোমাদের আরেকটু লাগবে এটার সময়। আই লেখো, ডেফিনেশন অফ লিমিটস অ্যান্ড কন্টিনিউইটি। ডেফিনেশন অফ লিমিটস অ্যান্ড কন্টিনিউইটি। পরের দিন মানে নেক্সট স্যাটারডে? দেখছি সেটা কবে করা যায়, স্যাটারডের আগেই করতে হবে। তোমাদের পরীক্ষা কবে শুরু বললে? 6th মে। 6th মে, আমরা এই সপ্তাহের সামনের দিকেই করে নেব। স্যার রিংস অফ ফিল্ডস ওই পার্টটা? হ্যাঁ ঠিক আছে, করে নেবো, সব করে দেবো তোমাদের, ওটা হয়ে যাবে। আর তোমাদের ওগুলোতে অত কোশ্চেন আসে না রিং ফিল্ড থেকে, আমরা গ্রুপ পর্যন্ত করেছি তো হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমার একটা ক্লাস পেলে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, নো প্রবলেম। এই দেখো, আর তোমাদের এবারে তো অনেক অপশান থাকবে, তোমরা যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাটেম্প করতে পারবে, তোমাদের তো আর ওই ভেঙে দেবে না এবারে। বলেছে তোমাদের কলেজে তো নাকি? কি স্যার?
তোমাদের তো আর মানে আগে যেমন হতো ক্যালকুলাস আর অ্যালজেব্রা আলাদা করে গ্রুপ থাকতো, যে গ্রুপ এটা হলো পুরোটা অ্যালজেব্রা, গ্রুপ বিটা হলো ক্যালকুলাস। তোমাদের এখান থেকে 40 মার্কস, এখান থেকে 40 মার্কস হ্যাঁ থাকতো। হ্যাঁ, ওটা আগের বারে ছিল। কিন্তু এবারে আর সেটা তোমাদের দেবে না, তোমাদের দুটোকে একসঙ্গে করে এনি 8 কোশ্চেন করতে দেবে, তাই তো? বলেছে তোমাদের তো কলেজে নাকি? জানি না স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলেছে জানি না। বলেছে। স্যার এসআর ম্যাম মানে আমাদের এইচওডি তো তাই বলেছিলেন, মানে বাকিরা তাই শুনেছে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাসে। বলেছে এরকমই করবে, কারণ তোমাদের ও আর এটা ওইভাবে দিচ্ছে না, ফলে তোমাদের হাতে অনেক অপশনস থাকবে। ও, তাহলে ঠিক তো আছে, ভালো। স্যার তাহলে কয়েকটা কঠিন টপিকস হলে ছেড়ে দেবো তাই? মানে বাকি তোমাদের সেরকমই বলেছে, আমি জানি যে তোমাদের আর এরকম দুটো গ্রুপ থাকবে না। মানে তুমি ইচ্ছে করলে 8খানা কোশ্চেন অ্যালজেব্রা থেকেই করতে পারো, বা তুমি ইচ্ছে করলে মানে শুধু মানে ক্যালকুলাস স্যার থেকে করো। দেখুন, মিড সেমিস্টারে করেছিল, সব একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দিছিল। হ্যাঁ, সব একসাথে মিলেমিশে তুমি যে কোনো জায়গা হ্যাঁ থেকেই করতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তোমার ওইভাবে দেবে, ফলে ফলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি। তোমাদের তো এবারে ইজি করে দিল ব্যাপারটা, না অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরে গেছি। অনেকটা অনেকটা ইজি করে দিয়েছে, ফলে তোমাদের এতটা চাপ নেই। এটা গ্রুপ করে দিলে তখন একটা প্রেসার থাকতো আর কি, যে আমাকে ওই গ্রুপে করতেই হতো। আচ্ছা দেখো শোনো, আচ্ছা লিমিটস আর কন্টিনিউইটি ডেফিনেশন, এটা করো, দেখো এটা দেখে নাও। ইন ওয়ান ডাইমেনশন, ইন ওয়ান ডাইমেনশন এটার ফর্মুলা কি ছিল? লিমিট এক্স টেন্স টু এ, এফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এল। এটার ডেফিনেশন কি ছিল? যে মড অফ এফ এক্স মাইনাস এল ইজ লেস দ্যান এপসাইলন হোয়েন এভার mod of x minus a is less than delta greater than 0. We have done this definition. In two dimension, what will you do? In two dimension, write this thing. The limit x comma y tends to a comma b fxy is equal to capital L. এটা মানে কি? লেখো, this means if for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, same type of definition, such that mod of fxy minus L is less than epsilon whenever, here we shall consider circular neighborhood. This is a comma b point. Its circular neighborhood delta neighborhood is whenever x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square greater than 0. Greater than 0. So in one dimension it is a line. Here x is equal to a point. We shall take x minus a less than delta মানে from here to here it is a plus delta, it is a minus delta. But in two dimension we shall consider a circular neighborhood. And similarly, definition of continuity. What is definition of continuity? Write it. Continuity, লেখো, a function fxy is continuous at a comma b. a comma b মানে mod of fxy minus f of a comma b will be less than epsilon whenever x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta square greater equal to 0. Greater equal to 0. We have done same thing in one dimension. Fx continuous at a point মানে fx minus f of a is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta greater equal to 0. Greater equal to 0.
So দেখো, so we shall consider this relation, and we shall try to find delta. If delta exists, then continuous, and this is very simple result we shall use. Mod of x is less equal to, this is result, it is x square plus y square, and similarly for mod y also, mod y less equal to, it is x square plus y square, same thing. I just write a question, I লেখো, write a question. So that limit x comma y tends to 0 0, limit x comma y tends to 0 0, if x comma y is equal to 0, where if x comma y is equal to, its value is this, it is x into y, this is x into y where fxy is equal to this thing, it is x into y, this is x square minus y square by x square plus y square, when x square plus y square equal to 0, or this equal to, আচ্ছা x square plus y square equal to 0 মানেই not equal to 0, sorry, when x comma y not equal to 0 0, and it is x comma y is equal to 0 0. So we shall show that this limit is equal to 0. Same question may be this, we can say that fxy is continuous at 0 0. আচ্ছা, this is question number 1 লেখো, question number 1a আর question number 1b same type, যে so that fxy is continuous at 0 0, so that fxy is continuous at 0 0. So here limits and continuity, both question I have given. First solution number A, I first দেখো this solution A, here fxy is given, we shall show that this limit is 0. Question number A is question of limit, লেখো let epsilon greater than 0 be any number, let epsilon greater than 0 be any number. So mod of fxy minus 0 is equal to, it is mod of fxy মানে this thing, fxy মানে this thing, এই রে এই সাহির সরি দেখো, so mod of fxy minus 0 is equal to, fxy মানে it is xy, this is x square minus y square divided by x square plus y square. We shall write it as modulus x modulus y modulus of x square minus y square into x square plus y square. Clearly this value is less equal to 1. I দেখো our aim is to find delta. Obviously here it is 0 0 point মানে
delta will be, from here we get delta will be, it is x square plus y square is less than delta square. So anyhow I have to find an expression in terms of x square plus y square, then we get this relation. So we shall try to find relation in terms of x square plus y square. देखो we have done, clearly it is less equal to modulus of x is root under x square plus y square. Modulus y is also root under x square plus y square, and this part is less equal to 1. So you will write all the logics this. Since mod x is less equal to this, mod y less equal to this, you have to write it. So this is equal to x square plus y square. Now I shall make it less than epsilon. So this is less than epsilon. This is less than epsilon if this is less than epsilon if x square plus y square is less than root epsilon square. This will be less than if this. So let delta is equal to root epsilon. Therefore mod of fxy minus 0 is less than epsilon whenever x square plus y square less than delta square. Since it is question of limit, this is equal to 0, greater than 0. Therefore by definition limit at this limit x comma y tends to 0 0 fxy is equal to 0. Limit fxy this is equal to 0. Now if you want to solve the question of continuity, what will be changed? Just we shall change here. So here I shall write this thing. I look at the board. This is solution number B. Here I shall write mod of fxy minus f of 0 0 this. So this will be ultimately this. It will be this, same thing, this. Same thing you will write. At the last point, we shall write this thing. Therefore, fxy minus f of 0 0 is less than epsilon whenever 0 is less equal to x square plus y square less than delta square. So just change will be at the last line. Since it is question of continuity, therefore you have to write it is equal to. I clear, Babu? Sandeep clear? Yes, sir. I Jit clear? Yes, sir. Arju, any problem? No, sir. Now I shall do one problem of continuity. Here I have done question of limit. So continuity, just you will do this. Next lekho. So that this thing fxy fx comma y this is equal to x into sine 1 by y plus y into sine 1 by x when x y not equal to 0 and this is equal to 0 when x y is 0
is continuous at 0 0. We shall show that it is continuous at 0 0 point. Same question may be also limit also. Same question they may give you as limit also. Let epsilon greater than 0 be any number. Let epsilon greater than 0 be any number. So mod of fxy. Acha, what is value of f00? Here f00 is equal to, when x and y both 0, value will be 0. Value will be 0. When x and y, I দেখো, for this part clearly here x and y both non-zero, because if any one of x and y 0, then result will be 0. So f of 0 0 is equal to 0. So mod of fxy minus f of 0 0, this is equal to, it is modulus of fxy, মানে it is x into sine 1 by y plus y into sine 1 by x minus f of 0 0 is 0. Clearly it is less equal to, modulus of a plus b is less equal to modulus of a plus modulus of b plus modulus of b. This is equal to modulus x into modulus sine 1 by y modulus y modulus of sine 1 by x. Sine function has maximum value 1, so it is less equal to modulus x, less equal to modulus y. Again, modulus x is less equal to root under x square y square, and mod y also same thing, so it is less equal to 2 into, this is x square plus y square. Now we are getting, দেখো, our aim is to get this thing, যে x minus 0 square plus y minus 0 square is less than delta square. So I need x square plus y square term. Here we are getting x square plus y square term. So now I shall make it less than epsilon. So this is less than epsilon if, from here we get, দেখো, divide by 2 করো, if we are getting x square plus y square is less than epsilon by 2 whole square. So we shall take, let delta is equal to epsilon by 2. Therefore modulus of fxy minus f of 0 0 is less than epsilon whenever x square plus y square is less than delta square and it is greater equal to 0, greater equal to 0. Question of continuity, so you have to check this, greater equal to 0. লেখো, therefore fxy is continuous at 0 0. fxy is continuous at 0 0. Clear, Babu? Any problem? Any problem, students? No, sir. Have you done this type of problem in your college? Yes, sir. এরকম করেছো? Very good. Yes, sir. ঠিক আছে। আচ্ছা, just write two homeworks. Write two homeworks. This. So limits and continuity, same thing. The question is this. Write homework. Number 1. So that fxy is equal to, so that fxy is equal to this thing, this is xy
divided by root under x square plus y square when x square plus y square not equal to 0 and it is 0 when x square plus y square is equal to 0 is continuous at 0 0. And second homework is this: so that limit x comma y tends to 0 0, limit x comma y tends to 0 0, x cube minus y cube divided by x square plus y square is equal to 0. These two are your homework. Okay, so we shall do till now. Please. স্যার হ্যাঁ বলো। সেকেন্ডেরটাতে লিমিটটা এস্টাবলিশ করতে হবে না, ভেরিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, দিস ইকুয়াল টু 0 ভেরিফাই করতে হবে, ডেফিনেশন ইউজ করে করবে, মড অফ এফ এক্স ওয়াই মাইনাস 0 করে করবে। ঠিক আছে, পারবে এগুলো করতে। ঠিক আছে, আমরা পরের দিন খালি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি চেক করাটা করে নেবো, আর ম্যাক্সিমাম মিনিমা ইজি আছে করে নেবো, কোনো অসুবিধা নেই। ম্যাক্সিমাম মিনিমা সহজ জিনিস করে নিয়ে তারপরে আমরা ওখানে একটু রিং ফিলটা করে নেব। ঠিক আছে, আমরা সামনের সপ্তাহে নেক্সট আমি জানিয়ে দেবো তোমাদের গ্রুপে, আমি শিডিউলটা দেখে নিই। মোস্ট প্রবাবলি Wednesday there is a chance because Wednesday I have holiday I think. If there is no problem, ওয়েনসডে করলে আপনি আমি সকালে করবেন না, কারণ বিকেলে ফাঁকা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে নেবো সবাইকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ টিউসডেও করে নিতে পারি বা ওয়েডনেসডেও করতে পারি, টিউসডেও করে নিতে পারি। ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দেবো তোমাদেরকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই সপ্তাহে 2টো ক্লাস অন্তত হলো, কিছুটা এগোলো আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইউ ক্যান লিভ নাও। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।